waat ci àllarba ji mu tombeek ñetti fan ci weeru jaay ceetum ñaari junne ak ñaar fukk ak ñeent sunu réew nii la ci gaaw ci àllarba gu jot ngeen baal ma dafay daal di am ñuy jégalu nag ci yéex a door gi bu baax a baax ñu ngi ci jégalu dañuy faral di ànd ak suñu ay panélistes indi fi nag ay ponk yu am solo fas yéene ko waxtaanee lu toll nag ci wala lu soxal tolluwaay réew mi ak fi réew mi toll ci loolu la ñuy waxtaanee tey jii nag ñu ànd ci ak suñu ay panélistes Mamady Kurang mi ngi fii ki nga xam ne moo di kii di MATARR SAINE moom itam mi ngi fi ci kanam tuuti xam naa du ñàkk suñu beneen panéliste daal di ñuy fekk si ci jotaay bi tey nag dinañ fas yéene waxtaanee li nga xam ne mooy coow li juddu ci réew mi ñu ci bëri di ci wax muy lu jëm ci li nga xam ne mooy judicial officers bill bi nga xam ne des na teg nañ ko ci kanamu jàmbur yi ngir ñu càmbar ko lu jëm ci ñu bëri di wax ne pour yokk li nga xam ne mooy payooruk jooji si ak lu jëm ci wàllum pension beeg yecce rek aju loolu nag dinañ ko waxtaanee waaye itam leneen li ci tegu ñu koy ruumandaat mu jëm ci li nga xam ne mooy National Assembly ñuy wax ne dañ membres yi dañ bëgg a yokk li nga xam ne moo di seen salaire yi muy seen payoor yi nañ ci waxtaan loolu itam gis ngeen ne National Assembly ci boppam Office of the Clerk génne nañ benn press release di ci indi ay leeral ci li nga xam ne jub na loolu itam press release bi dinañ leen ko wan ngeen gis ko ñu jàngat ci waaye itam lu jëm ci bill boobee itam ñu wax liñ ci dëxëñ yëpp dinañ ko fi jàng ci li nga xam ne moom lañ jot ne loolu yi lañ bëgg daal di rek yokkee ko ñi nga xam ne mooy members yi dalee ko ci speaker bi ba ci ñi nga xam ne ñooy nominated members yi bu ci nekk nañ ko jàng waxtaan ci ak yéen waaye itam bu mu jokkoo gi xam ngeen dafa am loo xam ne yéen a ko moom yéen ñu seetaan loolu itam nañ ko ubbi dinañ fiy dalal tamit keksaane si bu mu jokkoo gi moom xam ngeen ne ci mbirum National Assembly waaye itam lu jëm ci wàllum court reporting daf ci maninam la daf ci dox kon nag bu ñuy waxtaanee mbiru judicial yi moom dafay yell moom mu bokk ci teg na itam ki nga ci wàllu National Assembly moom itam dafay yell buñ sañoon fii lay toog ak ñun waaye itam ba tey dinañ ko am ci bu mu jokkoo gi su ko defee di ngeen dégg lu ñuy waxtaan ak moom incha allah ci kanam doxantu woon nañ itam waxtaan ak askan wi seen gis-gis ci li nga xam ne moo jëm ci judicial officers bill bi luñ ci xalaat ñoom itam joxe nañ seen xalaat nañ ko teg ngeen seetaan ko gis lan la ci askan wi itam daal di xalaat tey ji laal ponk yooyu lañ dëxëñ fas yéene ko daal di rek taxan ni ak yéen ci kanam su ko defee rek ñu ma nuyu kenn ci suñu panélistes yi muy MATARR muy Mamady Kurang su ko defee rek ma jox ko mu nuyoo nuyuwaale ngeen di leen fàttali itam yéen a ngi ñuy déglu ci radio bi ni ngeen ñuy seetaanee am na ñoo xam ne ci radio bi lañ ñuy déglu muy 105.5 téeméer ak juróom bu tombal juróom muy ay radio di leen gërëm yéen itam ci topp gi bu baax Facebook YouTube ak ci social media yi ngeen ñuy toppee yëpp daal ñu ngi leen di gërëm Mr Kurang ñu ngi lay nuyu bu baax di am mbégte janoo waat ak yow di la bàyyi nga nuyoo ko ñuy seetaan. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Garmi jërëjëf maa ngi laa nuyu di nuyu suma brother bi tam MATARR di nuyu ñëpp ñoo xam ne ñoo déglu képp koo xam ne yaa ngi follow programme bi di la nuyu géej naa fi for 2 weeks waaye kontaan naa ñëwaat tey mun a wéccee ko xalaat ak suñ déglukat yu am xel tey parce que ñun ñu nekk di wax daal luñ xam em na waaye ñu ñoo seetaan ñoo ñu gën a xam so maa ngi leen di gërëm di leen sant thank you waaw thank you MATARR waaw jërëjëf Garme salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu Gambie yëpp di am mbégte ak kontaante di wax rek ne dellusiwaat nañ fii si programme bi di dooree nuyoo nag si jiiti réew mi wàcc ba si suuf di nuyu Katong ba koy na ñu nekk ak diaspora tam di seetaan programme bi ñu ngi leen di nuyu ñi nga xam ne rek mooy management ak staff bu Eyeafrica TV ñu ngi leen di gërëm sant leen bu baax ñu jox plateforme bi pour ñu mën a toog waxtaan ak askan bi réew mi si suñu xalaat ak gis-gis si réew mi naka la moo demee teg ko nag si dalil yu leer nañ Garmi di la nuyu di nuyu suma brother bi ki nga xam ne rek mooy Kurang di ko wax ne ko welcome back ñoom moo fi nekkoon di ko wax ne ko rek happy Eid baalal lañ wax baalal nañ leen ñu préparé nag pour waxtaan ak réew mi
suñ xalaat ak gis-gis si naka la réew mi di doxee incha allah. mi ko laata ñuy ñëw si suñ topic bi dëgg dama am rek loo xam ne bëgg naa ku ci nekk ci yéen buy benn 3 minutes sax ngeen àddu si ndax du ñëw ba fii ñàkk ci wax xëy na ñu bari ñu ngi ci bëggoon a déglu suñu réew bëgg a xool panélistes yi lan lañ ci waxtaanee njiit réew mi président His Excellency président Adama Barrow demoon na fi nga xam ne mooy si ngombalaan gi maanaam ci National Assembly bi daal di yëkkati kàddu ci tolluwaayu réew mi niñ ko duppee ci nasaraan State of the Nation Address ni ko li nga xam ne moo di constitution bi santaane muy dog bu juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar maanaam section 77 subsection 1 nu mu ko rek santaane ngir rek at mu jot donte ko benn lay doon sax njiiti réew mi dem ci janook jàmbur yi def na ko ni ki ni mu ko daan defee yëkkati ay kàddu yu bari su ko defee rek xëy na dinañ ci waxtaan tuuti rek laata ñuy dugg suñu topic bi lu ma bëgg ñu waxtaanee ko ci loolee dañ ciy cof bokk na ci mooy wax na ci wàllum koom nee na ci économie bi boo xoolee daal dina yëkkatiku maanaam am nañ ci ab yëkkatiku tuuti ñëw na tamit waaye ci ba mu ñëwee ci mbay mi gis nga itam lu ñu ci wax ak pàcc bi nga xam ne def na ko ci lu toll ci 1.5 billion dollars yoo xam ne génne woon nañ ko daaw jëndee ko gerte tey jii Mr Kurang boo doon assess wala ngay analyse njiiti réew mi His Excellency président Adama Barrow kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko dalee ko ci agriculture fishery yi xëy na rek xëy na dinañ ci gën a waxtaanaat pour mu gën a yaatu bi ko su tey dañ am beneen topic bu ñu war a waxtaane waaye lii ne xëy na du ñàkk am na analyse boo xam ne bëgg ngoo cee def lan lay doon. waaw ci xam nga wax na lu bari waaye su fekkee ne maa ngi am ci li nga wax ni soo ne économie bi mu ngi grow mu ngi yokkute boobu mooy comme daw last year luñ amoon ak this year luñ am soo jëlee réew mi yëpp ñu luñ déggee dafa am yokkute tey loolu dafa nekk loo xam ne soo koo xool soo ma nee dafa yokkute am na fànn yoo xam ne yooyu laa war a xool su fekkee ne économie baa ngi yokkute war nga am ñoo xam ne amuñ woon liggéey tey léegi am nañ liggéey mooy employment bi that's number one su fekkee ne économie yokkute na employment bi dafa war a yokk tey man daal gisuma foo xam ne fii nga mun a wax ne waaw ci fànn ba waaw xëj na nga ne waaw construction maybe because of the OIC am nañ ñu bari am nañ liggéey si construction waaye generally boo xoolee ban yenn fànn mooy ñoo xam ne yokk nañ ci liggéeykat bu ñoo jël parce que tourisme bi mu ngi down te loolu is very important ak yeneen private sector bi tam gisuma loo xam ne mu ngi wone ne private moo business yi new business ñu ngi ubbi loolu tam amut so da ngaa gis ne tourist employment is down businesses employment is down wax na affaire yi gerte bi tam yaa ngi gis ne mu ne jënd nañ spend nañ about 1 billion di jënd 1 point something billion di jënd gerte waaye man lu ma gën a woor yi mooy gerte yi dañ yàgga ci tool yi non dañ yàgga ci seko yi dañ yàgga ci seko yi dañ yàgga ci suñ store yi balaa gerte yi di mun a génna loolu warut a am su fekkee ne government dafay war a jënd gerte moo xam ne nawet bi moom foog mu ñëw gerte foog mu ñëw November December so dañ war a make logistics ak xaalis boo xam ne teg nañ ko balaa time bi di jot nit yi time bi su ñëwee nit yi mun a génnee seen gerte yi ñu jënd ko on time parce que dafa am cost of capital mooy su ma dugalee suma xaalis si tool dañ day dugal xaalis foofu dañoo béy da ngaa fay ñu béy da ngaa fay ñu ji da ngaa fay ñu oxtandal la wala ñu golol la da ngaa fay tam pour ñu harvest ko indi ko si balañ koo indi si seko bi lu bari ngaa fay ak li nga dugal si seed bi ak fertilizer bi soo waree xaar nga jeexal November nga war a am xaalis nga war a xaar ba March April am sa xaalis loolu sotut loolu it doesn't sort the farmer loolu arrangé wut ñu so dama bëgg a wax président bi mu xalaat loolu nag season bi suy ñëw gerte yi xaalis buy jënd gerte yi dafa war a ñëw on time nit yi seen xaalis buñ dugal ci tool bi dañ ko war a am ci time waaw ok thank you loolu Matar lii nekkul topic waaye nga
coom ci tuuti rek ndax waxtu bi daf ñu kii mooy président bi gis nga kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko ci National Assembly bi wax na nag ci yu bëree bëri wax na ba wax ne suñu économie bi boo xoolee ci at mu ñu weesu muy 2023 boo xoolee li nga xam ne yokku na ba 5.3% comme gis nañu yokkute ci koomu réew mi ñu bëri nag di wax ne yokkute gi lu leen ci jaaxal mooy wax nañ ko nii rek waaye gisuñu impact bi ci nit ñi yow ban jàngat nga ci am. waaw jërëjëf Garmi ñu ngi leen di nuyu bu baax once again di wax rek ne waxtaan bi waxoon nañ si bu passé ne speech président bi 2023 ñu ngi ko doon ñaax di si am rafetlu di am mbégte ak kontaante si yokkute bi nga xam ne promise bu ñu joxoon 2023 def na ko loolu moom mooy dëgg. waxtaanoon nañ si duñ nekkutoon loo xam ne dañ naan guléet. xamoon nañ ne yokkute am na. ñun gis nañ ne si réew mi Gambia bi ñu nekk yokkute am na si lu bari. si wàllu secteur nguur li mu war a def diggante moom ak askan bi. lim si war a def li ëpp si loolu. def na ko ñun gis nañ loolu. boobu bi laal nañ si agriculture ñu gis yokkute bi nga xam ne am na agriculture. engrais bi ñaata la doon jar ak ñaata lañ ko jaayee daaw. gerte gi ñaata lañ ko jandee woon ak ñaata lañ ko jandee di siya ñu xool tamit béykat yi ñaata jiwu lañ leen may ay jiwu yoo xam ne comme lañ da wax ne yooyu lañ gën a soxla si réew mi pour mu gën a toog lu mel ni maalo lu mel ni mboq lu mel ni dugub gis nañ agriculture ministre bi wax na si lu bari yokkute gis nañ yokkute tam si li nga xam ne rek mooy secteur yi nga xam ne yeneen yi muy du sector of education gis nañ ñaata infrastructure lañ samp si réew mi yoo xam ne nguuri président Barrow def na ko gis nañ infrastructure ministry of works gis nañ ñaata yoon moom lañ xar si réew mi yoo xam ne defar nañ ko pare na am na yoo xam ne ñu ngi si yoon di ko defar gis nañ électricité bi place yi nga xam ne amuñ ko woon ak place yi nga xam ne léegi am nañ ko te loolu yokkute am na fa place yi amutoon ndox gis nañ léegi am na ndox place yi amutoon courant gis nañ am na courant nga dem si li nga xam ne rek mooy interior muy naka la sécurité bi gis nañ yokkute bari bu si am yokkute nag mënta mët ba nit ñi seen expectation nuñ ko foggee wala nuñ ko bëggee ñu mun koo am waaye nag si gradually am nañ ay yokkute boo xoolee ministry of youth and sport tam the same thing nga xool ministry of naka la tudd information gis nañ yokkute yi nga xam ne docteur Ismaila Cissé ak gaayam mi def nañ ko soo da ngay gis ne mention spéciale la ñuy wax président Adama Barrow si yokkute yi nga xam ne tudd nga ko muy économique bi nga xam ne aduna wëlngal képp ñëpp a ngi jooy suñ mënee wax ne suñu économie bi grow na ba léegi 5.3 loolu yokkute bu rëy la kon loolu mbégte ak kontaante la yokko cere doolu ñeex rek His Excellency ak nguuram gi pour ñu gis ne position bu ñu nekk tam si Gambie si dundin tam mu gën a jaajëf Sirifo Jos dañ lay nuyu waaye jox la benn 3 minutes rek nga ñëwaat ci président Barrow His Excellency kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko ci ba muy janoog jàmbur yi doon adresse nation bi ni ki ni mu koy defee ci wàllu économie bi yaa ngi gis wax nañ ne 5.3% gis nañ ne màgg na tey ban analyse nga si def just 3 minutes because nekku suñ topic bi te dañ xaw a late tuuti waaye ñu nuyu la rek bàyyi la nga wax ci loolu. Anyway, thank you so much Garme jërëjëf maa lay nuyu ak suma mag Alaaji Mr Kura suma mag la suma mentor la suma xarit Matar nit la ko am ne daal dafa ma sopp trop nit la ko am ne daal waaw dama bëgg rek ma nekk si booram saa wu nekk man si góor bi nag man si góor bi nag pour isi ko nag UDP nag góor boobu man si boobu man si kaw boobu I'm doing my best to bring him to UDP and already there's a talk going on between me and Alaji already so obviously I know talk between me and my brother Alaji will be materialized and hopefully talk between me and Matata make soon it will be materialized anyway so maa ngi leen nuyu Garme yow mii nekk di host I'm greeting you too you know there's a silence is consent okay so fine thank you no bàyyi Matar bàyyil wax Matar non bàyyil wax Matar bàyyil wax dama Matar waaw sa waay Matar bàyyil wax yaa ngi nekk di wax woo ma dara waaw dafay dugg yaa def non wala Sirifo léegi Matar bàyyi ko mu wax su ko defee ñu mën a yes wax na dëgg bàyyi ko mu wax Matar Matar da nga koo bàyyi mu wax fii damaa bàyyi ma wax da nga koo bàyyi mu wax dégg nga da nga wax nga fii da nga wax waxi PR nga wax fii kenn du la dégul loolu Gambians are not sleeping Matar dama bëgg nga xam loolu ñun nelakun di nelaw if the government is telling us there is an improvement in our economy how are we seeing it
How is it impacting in the livelihood of the Gambian people? Lii la bëgg a laaj soo ma wax ne waaw dafa am improvement boobu ma naka la fan la di ñu wax ne 90% of the population of this country I mean have water. Tell me yow Matar yow soo waxee fii ne yéen CRR not soo ma waxee fii I mean even 60% of the population there have access to clean drinking water. Matar dina la wax sa gars yi tey sa guddi bi dañoo fly ñëw fii di la mbuga. Man 90% laa la wax. déglu almo la. 90%. ma ne the government is talking about 90% access to clean about water. economy la bëgg nan nga gisee. déglu wala the president is talking about the economy. Or yes. the government is talking about the economic status of this country. Let me tell you that figure is a wrong figure. One, it's a fake figure. Two, how is loolu ñun naka la ñoo mën a understand ne lii dëgg la because economy soo ma waxee ne we have a growing am nañ économiste ma di ko rek sax no okay yeah I mean that's why an economist is here so loolu noonu I would like Alhaji to go deeply into that to make a post-mortem of that statement because it's very important ne Gambians yi xam naka la because if you are telling me ne I mean our economic growth how are we feeling that in our daily life? Okay. We are not feeling it. Huh? We are not feeling it. We are not seeing because so my economy is going. Yes. My standard of living is improving. Standard of living mooy li nga lekka first of all. Thank you. The lu ñoo lekka last year compared to this year the president bi mun naa wax ne dafa yokk. Is it better? Mom gis na ma saku malo promise na $700 yi fu mu nekk nii is 2,000 3,000 saku malo Gambia saku malo la luas ak cash power yëpp a ngi yokku nawek ñu ngi off ñu ngi charge borom luas yi because of the inflation parce que inflation moo nekk si market bi inflation bi is a major problem. Perfect. So demee America fu mu nekk nii ñu ngi am election lu ñoo wax yëpp mooy inflation. Yes. Because inflation mooy maa ngi am salary 2,000 wala 5,000 léegi mu ma doon jëndal saaku maalo di ma dépensal waaye after 1 year suma 5,000 bi saaku maalo su ma ko jëndee ma jënd cash power du ma mun a fay luwaas. No growth Alhaji I mean let me help you. So loolu moo ma ne la di growth dafa am lu ci manqué. Employment is not there. Nit ñi muñ liggéey. The whole family ñu ngi depend 30 people ñu ngi depend on one. Léegi la gars yi def census. ñu ne 9 people average for one household. 9 people boobu soo ko xoolee maybe 9 plus 9 because ñoom sinkiro lañ dee jël sinkir to sinkir. ñaari sinkir mu ngi tegu si benn one person. Okay. So president bi war naa xool Gambe mfanya wala mnyuti ko. Okay. Lefta ya understand baga. Ni masa kunda ka fa mole ko na banko la fanko nyi ngabe yuru wakan. Ikatani no ko na banko la fanko yuru wata kemo keme si la saba. Masa kula nyanda ka otandi mollale. Mon nyanda ka fahamu ila balwol konole. Kadu ni ajibe ni ko nyoko na banko la fanko yuru wata la sai. Man bodo serum adabe damendo bila man boro da jawata katambi kunun. Sukuru boro dabe damendo kunun bila sukuru boro da jawata katambi kunun. Kulum nga mensan cash power la 2022 wala bi nyaaji 2023 wala da seta katambi wala say now masa kunna ya fa mole na dalaso against foreign currency because nyaaji be jang masa kunna ka boss men na wala nyundi ko in terms of our GDP masa kunna ka government is boasting about remittance because you jang in fact remittance have even overshadow many of our incomes. Let's say the agriculture drop. Why did agriculture drop? You should ask ourselves because of Nekada. According to Dr. Sise, because he came here, he want to mislead Gambian people. Okay, so allow okay, Sirifo now. Okay, well, thank you. Can you allow? Can you okay, thank you. Now, let's go. No. Sirifo. Yow sa mask yi da ngeen di mislead Gambians yi te yow amuloo xam-xam
yow you just guessed and continue exaggerating waaye déglu ma amuloo ko li nga wax yëpp you just guessing yow da ngaa guess amul let me just give you a little statistic pour nga understand you don't want to listen waa léegi Sirifo you don't want to listen li nga wax amul Matar bi nga wax amul waaye Matar bi nga wax Sirifo daf la déglu waaye man déglu naa ba mu pare waa xaaral mënoo pare bu léegi waa déglu Sirifo waa ok Sirifo waxal you know what to do now mooy su ma la joxee kàddu su ma ko bëggee jëlaat da ngaa nangu ma jëlaat ko waaw dégg loolu waa léegi xaaral moom pare rek waa xaaral waaw da ma jox kàddu man waxuma Matar nga ko jël waaw moom di ko bëgg a jël moom waru koo def loolu su ko def bu mu defaat loolu su nekk loolu ñu bàyyi waaw Matar bu mu defaat loolu waaw defal Sonko Gambia Matar behave ok so mu ngi noonu mbokk yi su ko defee non Matar may ma nag ñu dem nag Matar dañu am topic bu ñu war a discuss time mi ngee dem we start very late tamit time nga gars yi ñu ñëw si nañ jox suñu viewers si respect ma fii good morning ma ñëw ma wax ministre bi ñëw fii dama bëgg a fenal ma kool la jëluloo non ma kool la jëluloo kan Mr Niang ko gisuloo miss call Mr Niang ministre bi balaa moo step in dañ la call pour wax la ne ministre bi mi ngi ñëw dañ la bëgg a am si line bi su waxee yow ñu jox la yow tamit nga mën a line waaye léegi jox opportunité ma respond non I will not give you this opportunity next Wednesday su ko respondé ma respond la Matar da ngaa déglu nag yow tamit Matar non su ko respondé fii yow lu sa yoon si buy respond yes because su waxee misleading statement du ma ko déglu moom mooy if you want to mislead the Gambian people I'm not going to sit down and listen to it Sirifo always exaggerate man du dem Matar da ngaa déglu nag ñu dem nag si leneen because tey la jàngal fii non tey dina la mën a leen Matar man ma la gën a research you don't research anything research more than you suñu ma bàyyi ma wax si économie bi di nga tëj sa gémmiñ bi believe me Matar man maa la gën a ok so ma la gën a am governance ma la gën a am rule of law Sirifo waaw nañ jox respect tamit ñu ñëw seetaan many people are watching us te xam nga programme bi dafa am ñu bëri di ko seetaan kilifa yi dañ koo seetaan even fii ba mile 2 dañ dee seetaan programme waaw yéen ñëpp ngeen déglu ku ma jox Matar su ma la joxee waxal Sirifo bu mu la ko su ma joxee foofu mu wax mu toog suñu time ok so léegi dañoo dem straight Hadi xam naa maybe ci kanam nga koolal ñu keeks dafa am benn vidéo boo xam ne bëgg naa ñu seetaan ko ci laata ñuy dugal su keeks saane ci line bi mooy ci wàllu li nga xam ne mooy judicial officers bill ak National Assembly salary increment bi nga xam ne ñu ngi koy coow jamono ji yëpp Eyeafrica TV génnoon na doxantu xool réaction yi askan wi ndax ñu bari nag ñu ngi ciy coow ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu yokku gi ñu nama yokku payoorut ñi nga xam ne ñooy attekat yi ci réew mi lu jëm ci wàllum pension maanaam bu ñu liggéey ba noppi ak li ci aju yëpp coow li nag bari na ci da ko defee nag bill boobu waxoon nañ ni indi woon nañ ko septembre 2023 jàllutoon léegi nag dañ ko indiwaat ci jàmbur yi pour ñu waxaat ci loolu laa bëgg nag ñu wax seet askan wi ñoom lan lañ ci wax su ko defee nag ñu del si ñu ngi ci àndoon ak suñu reporter bi di Fanta Camara ñu ànd ak moom xool lan la ñu indi. nuyoo ak yéen ñu toog ci plateau bi yëpp ak ñuy seetaan képp ku nekk fi nga nekk ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax tey nag ñu ngi amoon waxtaan bu ñu fas yéene génn dugg ci biir dëkk bi waxtaan ak doomi réew mi ci bill increment bi Judiciary yi bëggoon nguur gi wax ci gannaaw bu ñu duggee ci biir marché bi dina lañ bàyyi ngeen seetaan askan bi tamit lan lañ ci xalaat. min miraje ni ajibe banko la alhaaloɓe ñaame anin banko la tarambuloɓe ñaame bala falon pour banko diŋol ko mol karande ɓe banko ka ñan dow kutebol mol e mejo kara mam meje kara mum sore mam place o sore je mol bi je kada travel kabo sere ko na bagaw kada college oto e ka tiñan silo ka moto baɗo la somanda fo tilo e boye fo banko la judicial ol ela député ela loyal ela vice président e boka Gambia diŋol je silo kam ban e ka baɗa min taki je ban ani ka kole amin taki je ban ndelle ka re faye nge sindi parliament o kono so ni dalla every sitting ela every meeting e ka député jo dal se wuli muwan karo kono ni sitting nan ke o mu jellede 80,000 easily woni la salary manna andu be la corral kono e mandra luas la ntulo ya me ka ko rent allowance ila corral kono fa waka to monjade ka jo how many thousands of dollars ite o dundira no banka dala low income and so la jo kamba pour ya la fa ni ajibe Gambia dingol mi ya lon ko e ka wuri e ka plazo hosul e ka plazo kumbora e man bala fa Gambia dingole e bala bara jumale e la muso e dingo ani kungol bar din karre fayo banda imam mokeya bar nin karre fayo sudi ada kari saba kari nani ibe modo wero jindira ibe na silo kan ata vu yalong mom be dibide nyino be kondonal ibe lole fe but right now ye Gambia from four corner Gambia like end to end dibide jumala loda Johnson ora ka boysol kondon ade sotora e ka fogo ha nga musol bala nga bala fa musol e ka imam bala fa musol e
muso jelle be nyen tilo kono jam be dingol la ko mirala from non ground that useless person called money NDA national authority I want the bidigol tinya I molla tabulo tinya I want the musol kumbondi I want the bal kumbondi Gambia Masakunda nyabala they empower him e ka para londa koma ndeka wo fo molela ando I can say it on the media na akende bala akende fala that day kudol be kala ni non problème odi dibidel mam bala fa Gambia no le Gambia Masakunda modi yemin bala fa da Gambia no ni diam de ka fo baro is the head but jumale baro dala jumale ka ma koy do ko la throughout the world dunia kono jang nyim bala fanta ya buka je do fo Gambia so ni non problème odi mede men fola banko dingole men fola mobe ke nyaayele lati korosiroke ye fonyo ni wuru waro site ka sele gele sando e ka fa wandi mole e bulobe kadila wandi mole dingola karamobe tiala wandi mole la futo wana wandi mole ni sida palaso de karamo dala lolu fanna bobu am nga ñoo soté wa tuwa karan ngo mom moy lolu so ñun fuñ nekk ni ñun do balañ so ñun fi ñom dem nañ joji warta sen fay fu nekk ni warta yoka be yenen stage te joji ama si do balañ joké so dañu wara consider joy do ba yoyu ama ñom tan sen fait parce que rew bi ken ñew am nañ ne definitely dañu am economical problem rew bi lolu kañ ken mënul blame ken ci lolu aduna dafa naar waaye réew bu nekk am na fa ngeen ànd ak seen xel at least wàññi expenditure bi dana doo bàyyi tam am na fu mu nekk ni xoolal dugg nañ si nawet bi expenditure mu ngi bari si government doo bàyyi jambandoo ñu war a ñu fa ama lot of expenditure so at least war nañu xool loolu waaye ñuy ñëw ba ñu jubloo nawet ñu ngi waaw ñoom seen sarli ñu yokka ko waa dëkkee la ñun kañ ànduñ ci loolu ñun fii moom dañ dee indi wax loolu fanaan ci wax loolu inoon si bunti marché mo karampalaat foo dem rek am si coow boobu ngay dégg foofu waa dëgg yàlla day ma si guddi saa ñun coow nañ loolu be son waruñu ko yokkal definitely jojo la ñi fonko ñi la farote definitely ndanga je ko man fayda soto mole dal man na fa sotontele because Gambia don tri ko be ba sofaren ninke mo jang Gambia jang ni 60 be batar of 75% be batare ñen yenda mi fanga jeten de mo metti tiolati de plombi na ke kan bon naaji effort de katara siri ñam ko do ko so because of what do ko bal yalo so tel be njoyi so la ko do mo tay ba la fala e man sakunda ma tili anyati funding kol ndama yomboy so nte tara siri non katara atala do ko bu mu problème to banko kan e ka ko do ko banko kan ni man sakunda ma fenna banko kan ko funding kol batande fen e bo damal le man fenna tous imanda do ko le kungo ko la man fenna manda do ko la je be ñu joyi so la ko do min la fal wala sarali is satisfying so mi la lon ko la sarali $3,000 so ni ole ma no boni je ba hani paso fay tele fla so ton sa ko la loi so sa ko la dindon la lonki fang pour ya so ton c'est problème so ya lon ko manya no do la fonko la fa min be duma yol ta la fa e ka onda sa mil be sanda way soke ba duma ko li mol la fa sandon ta milliard ko be sando yo la fa wol be tara la fa kan dron duma ko be batare you know farol be batare fankamal be fankama yalla dron foninkol be siri man ta tafasla ka ko foninkol man pare do ko lo mu kumal dem yalla ko kuma jaw balam fan ndebe nani masi momento ten ngan na dimba balundi jan ngan na luwaso jo jan luwaso bi won fana mun na kole adati nyim banko kan ni be ibota bunto ko bita bunto ibukata no bari e janto lebe faade nyen sata kono ni ko ita bungoto ita ni la dimbaya e ko ibe 5000 jola bungoni ni ko yaji bona sila mome alon ko karkilin jobe balandi tema yamna 5000 ibe o jono la wo mun to lakkole ya balati nyim banko kanjang kiti nyaton ko lakko kay ma interest soto to pour kaw gannaaw bu ñu waxtaanee ak askan bi ba pare ñu ngi dégg ñii naan this is not the right time pour ñu yokk bills yi ñii ne waruñoo yokk bills yi at all cause am na ñu nekk si suuf néew doole yi ñoo xamante ne fu mu nekk nii soxla leen lu leen di jàppale pour ñu gën a mun a yombal dund bi si ñoom ñii ne am na doomi réew yoo xamante ne amaguñu liggéey waxaguñ ci ñooñu ñu ne ñuy wax si high rank si ne dañoo yokk seen bills yi maanaam dañoo yokk seen salary ak seen allowance yi ñii di wax naan this is not the right time ñii naan it should not be done at all léegi ñu ngi leen di bàyyi ñi nekk si plateau bi ngeen waxtaan si xalaatu askan bi.
jërëjëf Fanta Camara gërëm ko bu baax Mr Kurang gis nga réaction yi ñi nga xam ne ñooy askan wi ci coow li nga xam ne moom la ñuy wax ci lu jëm ci wàllu judicial officers bill bi nga xam ne nee nañ teg nañ ko ci taabalu jàmbur yi ak itam sax National Assembly ñuy wax ci National Assembly nag am na press release bu ñu génne xam naa dinañ ko génne ci kanam tuuti ndax ñun waaw mën ngeen koo génneel su ko defee ñu gisaale ko ñoom génne nañ foofu tamit di weddi ci ne niñ ko waxee dañ misinterpret story bi ndax ñoom nu mu jàppee mooy nekkul ne dañuy yokk li nga xam ne mooy salary yi waaye lii bi loo boo xam ne dafa doon existe dafa am yenn issue yuñ ci war a defaraat rek waaye ci mbirum yokk salary moom amut waaye li ci mënti am daal ñu bari ñu ngi ci coow ne timing bi baaxut ñaar itam dafa am lu gën a jàmp ñuy yokkal ku ci mënti am so ban analyse ngay def ci situation bi non mbir mi affaire si yokku la ñu ngi yokku parce que dafa mel ni dañ amoon proposed constitution so léegi ñoom ñu ngi dem si constitution bi di jël loi boo xam ne xëy na moo favor some people while the main constitution bi boo xam ne mooy new constitution bi ñu ngi ko bàyyi foofu for what reason new constitution bi dafa am special clauses boo xam ne ñu ngi fa ay loi yoo xam ne dafa deal with judges compensation tey new constitution bi compensation bu moo joxee compensation boobu amutoon léegi ñoom jël nañ loolu si new constitution ñu ko indi yaa ngi déggal lu nit ñi di wax ñun Gambian si ñi nga xam ne ñoo moom xaalis bi ñun suñ soxla loolu nekkul loo xam ne mooy suñ priorité bi parce que yaa ngi dégg ñuy wax ne ñu ngi wax affaire yi lois ñuy wax affaire yi transport ñuy wax ne seen shops yi ordinary people seen shops yi government dismantle na ko amut any option what they do seen livelihood si dunda bi mu ngi gën a jafe ñoom ñu ngi wax ne judges yi nii dañ leen war a jox moo xaalis moo allowances dafa mel ni rek scratch my back scratch your back parce que gis nañ fi ministres yi ñoo fi njëkk a yokku salary mu jógee fa mu dem si député yi yokku nañ salary léegi mu ngi ñëw si naka judges si waxuma ne kuy liggéeyal nguur warloo am salary bu baax non kenn waxut loolu waaye fu mu nekk nii right lu naka xicoo bi nekk nii ñun Gambian si ñu ngi wax ne ndax économie bi antal na ko understand nga koo xam ne su retire sax yaa ngi ko amal salary boo xam ne dafay nekk di continuer ndax loolu reach nañ stage boobu loolu moo tax soo gisee naka dëkk yu bari da ngaa gis ne balaa ngaa nekk George salary am George civil servant la comme headmaster comme docteur si naka si lopitaan bi comme naka général boo xam ne mu ngi ci army bi wala police inspector bi the same thing la profession la so da nga ko war a fay like a civil servant loolu moo tax ma ne la am na dëkk yu bari yoo xam ne balaa ngaa nekk George dina nekk saaf nga lu bari why because maybe you are financially independent before you even become a judge somehow financially independent so to be a judge does not mean that you have to depend on the money to be able to do your job. That's not the spirit of being a judge. That's one. Two, the selective choosing of what to bring in the constitution from nekani dafa melni ñom ñu ngi leen yoni ci house bi waaye ñom ñu ngi seize house bi ñu ko def ne ñom lu leen ne mom la ñoo def are they listening to the constituents ñoo xam ne ñoo leen sanil karta na ñooñu loolu lañ bugga fu mu nekk nii loolu lañ nekk ñoom di def no that's not what they are doing they are just compensating themselves from the legislative the judiciary the executive starts with the executive mu dem si legislative bi léegi mu ngi si judiciary bi boobu mooy government now the dangerous thing is that inflation bi mu ngi si corner bi di xaar tubaab bi am nañ économie si am nañ lu ñoo wax wage spiral inflation because inflation ñetti things majorly moo ko dee cause demand pool inflation nga am nit ñi ñu ngi am xaalis si poste bi xaalis baa ngi bari foog nga dem marché soo demee marché bi bagage yi ñu ngi jógee bitim réew mi dinañ soxla dollar wala euro wala pound dalasi bi dafa wàcca moto yuñ jënda dépense yuñ spend si government bi boobu dafa tax dalasi bi mu ngi gën a wàcca soo ñëwee wage spiral inflation mooy
when you increase the wages, nga yok up salary, people will go to the market to buy. It creates excess money. Excess money with the data, prices go up. So prices then them up. Who is the loser? It is not the person who is selling or importing, because the fire who is losing? It is not the judge now. It is not the MP now who is losing. It's not the cabinet minister with the podium and everything who is losing. The farmer is losing. His price is constant, almost constant for the groundnut. The person who is depending on the rent, if you don't increase the rent, what about teacher binak, nurse binak? Their salary is constant, relatively small. They are going to suffer. So wage spiral inflation, government dafa wara nek a meritocratic government bo xamne dañoo am system for salaries. Neku am more bargaining power, ki mo gëna mëna am doole, ki mo gëna am wax baat ci nguur mi, koku mo gëna mëna am salary bu yokkute. What about the guy bo xamne amut baat, amut representative, neku ci house bi, neku ci legislative bi, neku ci cabinet bi, koku du muna am yokkute ci salary, constant income earners. Pensioners mom bul waxa ñom. Pensioners, they are so down because the pension is tied to your previous salary. The pensioners are getting poorer and poorer. So those families you depend on pensioners, they are getting poorer. The government is not building houses for teachers and nurses and policemen. So what do you expect? The rent is going up. Standard lolu mota the president's speech, sune economy bangé them up. These kind of things don't take the economy up. They just they call it heating up the economy. Heating up the economy. Dafa melni ndox bi mo ngi ci fire bi yangé yu gëna ndox bi su fekkee ne ndox bu tanga bi moy inflation bi yangé gëna yokkute safara. You are increasing the demand without increasing the production. The prices will go up. Okay, thank you Mr. Kurang. Balay kex di ñëw xëy na dinañu gaay nañ ko jokko ci kanam ñu dugal ko Matar gis nga askan wi ñoom seen gis-gis ci mbir mi lu jëm ci wàllu judiciary officers bill bi nga xam ne moo jur coow ñu bari wax ci politiciens yi ñëpp askan wi ñëpp ñu ngi ci àddu ñu bari nag ñoom ñàkk ci ànd nag ne jamono ji réew mi talul réew mi sax attuna ko ñu ngi wax ci yu mel noonu National Assembly bi tamit ñuy wax loolu ñoom naam sax weddi nañ ne ñoom yokkuñu salaire yi demeewul noonu ndax génne nañ press release bu ne tey ji yow ban jàngat ngay def ci mbir mi. waaw jërëjëf Garmi topic of discussion bi nag comme lu olof di wax moo ne këtt na jonn nekk na lu am solo loo xam ne ñun ñëpp nañ ci indi suñu xalaat man nag am naa si different views of most of the people lu ñoo wax man dama gëm ne as far as Gambian nga te jël nañ la liggéey pour nga liggéey réew mi war ngaa mun a am satisfaction of the li nga xam ne mooy responsibility bi nga jël war ngaa mun a am tamit total independence yi di wéy ngay operate dama bëgg ñu bàyyi xel muy docteur bi muy président bi dama baal comme kex dafa nekk ci la ñu jël ko few minutes after nga continuer non mu ngi ci line bi already am nga crédit la surtout su ñëwee rek nga continuer Mr Sané maa ngi lay nuyu bu baax ñu ngi am mbégte dalal la ci sunu réew buñ sañoon sax da ngay ñëw nekk ak ñun fii waaye liggéey bi ak yu demee noonu kontaan nañ bu baax tey li ñuy waxtaanee moom la réew mi yëpp di coow moom la jotaay yëpp di waxtaanee muy lu jëm ci judicial officers bill ñu teg ci tamit jëm ci lu ñuy wax ne National Assembly yi dañ wax dañuy yokk seen salaire doo gis nañ benn statement from the office of the clerk buy ñëw pour clarify ne dafa am dañ misinterpret di contexte nekkul mbiru yokk salaire yow mi nga xam ne nag ku la xam la ci di report ci National Assembly matters lu jëm tamit ci wàllu court matters da nga ci faree dem te bu ñu waxee court duñu wax leneen lu dul ci judiciary so li xew ni yëpp situation bi tey kex ban jàngat wala ban analyse nga ciy def Mr Sané. waaw jërëjëf kontaan naa trop pour jóga ci waxtaan bi te di leen nuyu rek te nuyu sa déglukat yi yëpp di leen wax ne jërëjëf yëpp comme moo ko waxee rek lii loo xam ne daal dafa yiite askan bi torop loo xam ne daal daanaka moom moo nekk coow bi ak ci jamono bi nii xam nekk foo dem rek ak gaay ñu ngi koo wax ndig lan la am na loo xam ne dañ ko issue woon lii di nekkut first time bi dañ ko issue woon si kanami parlement bi te gis nañ coow bu mu juddoo woon si
réew mi gars yi décidé ne dañ koy député sànni karta ñu daaxa ko daal dafa mel ni 8 people rek moo nangu woon yu des yëpp dañ bañoon lu ñuy waxee ne moo nekk bill bi nii loolu tax na munta jàlla pour mu nekk luwaa si réew mi nii pour ñu mun a fay lu ñuy waxee suñ judicial officers yi gars yi ñu enwaat ko tamit defaraat ko au député tamit si waxtaan boo xam ne loolu def nañ ko si Bagadaajo Fatel bi boo xam ne waxtaan nañu député yi buñ paree daal ñu isiwaat ko xam nga nangutoo moo amoon si waxtaan boobu loolu moo leen may fitne suñ ko isee bii yoon bi dina jàlla ay si nañ ko ba bekkee rek fu ñu ko bàyyoo noonu moo nekk jamono buñ ko isi woon coow boobu moo jógaat te nit yi kenn waxut ne wala kenn waxut ne de judges yi war leen di fay am nga lu ma ne dañu war a understand tamit si economic situation bi si country bi fii te number 2 man bill bi dafa métti loo xam ne daal leerut parce que soo dégul bill bi soo riidee bill bi mu laa wane ne judicial officers remuneration bill soo demee si reasons and the objective of the bill bi mu ngi laa wax ne judges yi waxul la fenn koo xam ne moom moo nekk jude so dafa mel ni ne am na loo xam ne daal jaxase na te foog loolu mu leer balaa député di war a xool bill bi parce que bill bi soo demee si title of the bill bi da ngay gis ne ñu ne judicial officers yi te soo demee si interpretation of the constitution bi kan moo nekk judicial officers yi loolu constitution bi daf ko interpréter pour mu leer kan moo nekk judicial officer ak koo xam ne nekkul judicial officers am na ñoo xam ne ñu ngi liggéey si judiciary bi but loi bi gisul leen as a judicial officer so isee bill bi nga ne judicial officer man dem naa xool naa bill bi gis naa yeneen yoo xam ne seen tuuri mu ngi fa boo soo demee si interpretation of the constitution da nga gis ne ñoom loi bi gisul leen as judicial officers but soo demee si objective and the reason si bill bi mu ngi laa wax ne dañ bëgg a create enumeration boo xam ne ne pour ñu keeta lu ñuy waxee mu nekk judge si loolu dafa nekk loo xam ne daal dafa war a seet si askan bi ko mu ne this bill seeks to address the issue of inadequate remuneration for the judges in the Gambia, which fail to attract experienced lawyers to the bar. So, I'm going to judges regular work. What would like judicial officer? But for them, it's the title of the bill. Judicial officers remuneration. So, lead the Faneka law hamna number 1, the Faneka law hamna the Fajahal Askandu. The follow Lumu learn Jeka and Yumunaham because objective and the reasons of the bill. Mola I want to do that now what I take bill for Kanam Askandu. But so ñëwee nga ne bill bi garmi bay la tudda but soo demee si reason bi ñu ngi laa wax ne bill bi MC Cham la mooy njëriñ su yàggee garmi dina gis boppam bi dina wax ne ñii daal xanaa naxante la ñooy def wala parce que dañ bëgg a use just official yi rek seen tuur yi ñoom ñu defar seen boppam so loolu dafa nekk loo xam ne daal député suñ koy waxtaane loolu dafa war a nekk loo xam ne dafa war a leer si askan bi number 2 tamit nit yi lu ñooy coow ne yëpp moo nekk ne ñoom dañ wax ko waxuñ ne ñaata lañ leen di faye apamba bi ñoom dañ ko bàyyi ñu ne commissioner yi ñoo ko decide askan wi ñëw nag lu isi coow bi moo nekk ne balaa ñuy nangu dara foog ñu mun a xam te soo leen mu ne gëstu si gannaaw am na woon coow bu mag boo xam ne isi na si néegi député bi jamono Mariama Jack Dentin ba Halifa Sallah ñu génne ko si néegi député bi ñu daaxa ko te façon yii la because dañu isi woon agreement boo xam ne dañ ko isi si kanam député yi ñu wax ne ne the framework of loan scheme so ñoom dañu isi framework bi boo isuñ loon bi si boppam pour ñu mën a xam ñaata moo nekk xaalis boo xam ne loolu la ñuy leb Halifa Jog mu ne leen ne député waruñoo nangu loo xam ne leerul te foog nga mun a xam loo xam ne daal loolu ngay approuve te ñun dañ bëgg a loon bi si boppam mu ñëw suñ kanam so lii tamit ñoo ngi laa wax ne dañ bëgg a pour ñu jot judicial officers si wala judges si nangam dañ bëgg a pour ñu yokka seen pay ak seen remuneration ak yeneen yoo xam ne loolu lañ war a am boot ñoom waxuñ la ne ñaata la moo xam ne moo war a nekk xaalis boo xam ne loolu lañ leen war a jox ñu ne leen loolu dañ koy bàyyi si commission bi pour mu decide so loolu dafa nekk loo xam ne daal dafa mel ni ne ñaaw na because soo demee si parlement bi ñoom suñu gisee seen budget bi dañooy wax ne speaker of the national assembly nangam lañ koy fayee lii mooy nekk house allowance bi lii mooy nekk lii lu nekk dañ koy teg soo ñëwee si teachers yi soo ñëwee si ministre ba si président bi sax salarié am bi def dee wone ak yoo xam ne entitled am téléphone bill am si numération am bi yooyu yëpp dañ ko dee wone so bii mu lu tax duñ ko mun a woone so loolu moo isi coobu ba ñu xam ne yeneen ñu ngi wax ne daal am na loo xam ne nobu nañ ko suñ judicial officers yi man gom naa ne dañ leen war a well pay because lan la dañ dee def liggéey boo xam ne liggéey bu risque la te liggéey boo xam ne daal dafa war a nekk nga xam ne daal nga financially independent but financially independent tamit dafa am nit moo koy xalaat ne nga xam because xaalis du doy kenn man tey soo ma mënee fay $1 million dam bugga naa ma offer $1 million ma am $2 million so doo mën a wax ne rek
yow da nga war a satisfy si salary kenn musut a satisfy si salary am koo xam ne ñu ngi koo fay rek luñ koy fay xeb na ko su sañoon mu nekk lu ëppal loolu wala loo xam ne service loolu la soo kenn du mun a wax ne man dama bëgg a ma satisfy si suma salary soo bëggee loolu rek te nga xool economic situation of this country bi dafay nekk loo xam ne daal dafay garaaw so loolu dafa nekk loo xam ne ñoom tamit dañ ko war a gëstu ñu bàyyi ko xel bu baax su ñëwee bugga tamit bugga nañ pour ñu independent dip lan la man gis naa judges yoo xam ne am na case yoo xam ne ay billions of dollars lañ koy preside foofu soo amul judge boo xam ne dafa protect integrity am bi wala honest na kooku moo xam ne man dama war a fay billions su ma daanee si case bi ni mu ñëw moo offer ay judge loo xam ne boromaan bi du dee am loo xam ne daf koy doy kenn xamut xam nga xaalis seetaan la mun na koo teen te loolu suñ demee rek ba compromise suñ judicial system bi rek dafay nekk loo xam ne daal dafay nekk loo xam ne daal dafay yaxal lu ñuy waxee justice system soo demee si judicial bi dafa nekk loo xam ne moom mooy di lu ñuy waxee ne di past tense of hope moom moo nekk last hope bi parce que ñoom mun nañoo oo président bi sax ñu xool ko accountable mun nañoo oo parlement bi ñu xool ko accountable so ñoom ñoo nekk nag ñoo xam ne ñoo nekk si kaw so ñoom suñuy liggéey seen liggéey bi dafa war a nekk loo xam ne tamit ne duñu yaakaar si askan bi wala duñu yaakaar si nguur gi te loolu la ñoo gis fii si Gambia fii saay bu nekk suñ buggee dara comme que minister of justice moom moo nekk di table seen bill lan la dañ ñàkk lu ñuy waxee autonomie because man foog naa ne ñoom seen xëy bi yëpp loolu la war a nekkee sax pour ñu mun a am autonomie boo xam ne ñoom dañoo independent ñu génnee si exécutif bi nga gis ne ñoom seen yelef ñoom ñoo koy draft seen boppa ñu yóbbu ko si néegi député bi nga gis soo dee defante ak ñoom su yàggee ñoom suñ la defee fee boobu ñu isil la bill boo xam ne dafay yokka sa salaire bi ak ëllëg si biir yi dina mun a am ñaaw joote na su nguur gi tamit defee dara mbaa yow tamit da ngay ñeme pour war a teg loi bi lu nga ko war a defee because da nga dem di yaakaar si ñoom pour ñu war laa keetal yoo xam ne yow loolu nga soxla so loolu yëpp dafa nekk loo xam ne daal dañ ko war a gëstu te foog naa ne man su jamono bi su ma nekkee ñoom damay xaalaat pour ñu dugal lu ñuy waxee autonomie pour ñu mun a independent da ngaa gis ne suñ independent rek ñoom dañooy taxawal seen boppa loo xam ne dañ koy def seen budget bi suñ ko drafté président bi amul benn doole pour wàññi ko parlement bi rek mooy am doole suñ ko wàññi tamit ay yokka tamit parlement bi rek moo koy am doole loolu dafay mel ni askan bi mooy decide ba soo ko bàyyee si exécutif bi daal ñoom ñu lay isi loo xam ne sax loolu la mooy yokka sa salaire bi loolu dafay mel ni loo xam ne daal suñ démocratie bi tey rek am na lu si manqué loolu dinañ ko boot man dama gom ne timing bi moo nekk problème bi parce que jamono bi soo xoolee suñu economic situation bi nga xool suñu debt burden of this country bi $110 billion loolu moo nekk boo xam ne moo nekk suñu boppa bi nga yaagut nii lañ gis presidential bill bi boo xam ne loolu dañ ko prépare pour président boo xam ne dafa war a retire su retire ñu ne nangam lañ koy war a fay ñu jógee foofu ñu gis député yokka seen salaire bi yokka seen clothing allowance yëpp ñu isi ko seen loo xam ne musuta amul ñu isi ko foofu ñu jël moto yoo xam ne askan bi ñooy fay xaar bi ñoom ñu fay xaar bi ñu ñëw ñu jël ko loolu yëpp dafa nekk loo xam ne nga xool école so ñu gis judiciary tamit su ñëwee loolu su yàggee ci test yi tamit dañooy jóg ñu prépare ay bill ñu use benn parlementaire mu dem ak flagrant member bill so da ngaa gis ne soo xoolee suñu boo xam ne mun nañ koo explore they have so many mineral resources yoo xam ne mun nañ koo explore so doo mun a def comparison pour because of yeneen réew mi ñu ngi koo def ndax dinaa ko def yow da ngay xool sa economic situation bi and your measure your needs and your aspiration based on sa economic needs yi but suñ buggee def loo xam ne daal dañ koy just compare to other parts of the world when our revenues are not the same rek dinañ rool dëkk bi te suñ ko roolee nag dëkk bi mooy nde ñëw dugga si loo xam ne daal ëllëg dinañ ko réccu te soo xoolee suñ debt burden comme ni ma la ko waxee rek mu ngi yokka rek nekku di wàññi because tax bi soo xoolee all government institutions bi nguur gi mu pour ñu collect revenue in terms of the state bi ñoom tamit dañ leen dee jox target bi so ñoom suñ ko amul si askan bi la mooy delloo moo nekk di poor people so how do you close those gaps between the poor and the upper level bi and the lower level bi loolu moo nekk ne lañ am ay salary structure boo xam ne daal at least ku nekk da ngay gis sa boppa si salary ba su ñooy xaar ñu nekk si kaw rek every time ñoom ñuy ñëw ak seen package yi rek di yokk seen bos yi rek dafay nekk loo xam ne daal dina isi loo because nit yi ñoo xam ne ñoom ñoo lay stamp ñoom ñoo lay protect like a police officer is protecting a president kooku mu ngi xalaat naka la mooy lekkee moom amul lu mooy lekkee ba mooy gis ne kii loolu yëpp xam nga def dee isi yoo xam ne daal warta toka si réew mi so dafa important pour ñu mun a bàyyi xel ñoo xam ne ñoo nekk si suuf rek suñu defee loolu daal so dama feel like ne judicial bill bi si gàttal bi daal timing bi ni actually loolu kenn waxul ne war nañoo am fay bon na leer daal ñu seet that is justifiable su justifiable ñun yëpp parce que support parce que dañ bëgg ñu am independent of the judiciary da nga
ne su nguur tooñee la soo demee foofu at least da ngay am aate boo xam da nga si kontaan te loolu doo ko mun a am su ñoom kontaan bon loolu tamit na yëpp feeñ daal na yëpp nekk si table bi daal ñu gestu ko daal amul buñ am loo xam ne dafay nu parce que loolu su ñëwee rek def dee isi ñaaw njooto nit yi dañoo ñëw ku nekk da ngay spéculer because leerul parce que su leeree rek kenn du spéculer so foog ñu génn ñu leeral ñu askan bi what is the objective of the year suñ defee loolu rek dinañ am loo xam ne very concentric debate bon su leerul rek dañoo nekk si loo xam ne daal ku nekk da ngay am sa opinion lu ngay wax. ok thank you Kek Sané bëggoon nañ la am nag ci plateforme bi waaye liggéey bi la waaye xëy na next time dinañ am chance pour nga mën a ñëw fii ñu gën a mën a waxtaan ci mbir mi waaye thank you so much ci sa time bu ñu jël nga dugg am ci joxe sa leeral yu bari ci mbir mi appreciate nañ ko thank you so much. jërëjëf mi ngoog Matar su ko defee nga continuer ci fi nga nekkoon rek Keks ci joxe na analyse am ci mbir bi ni mu ko gisee yow tamit yaa ngi tàmbali woon ñu bàyyi la nga yeggali. waaw jërëjëf dama ne this topic of discussion bi is very important. te mun nañoo wax ne daal comme moom mooy këtti ne joon ba tax na nag is important ñun tam ñu indi suñu xalaat dinaa utee nag ñeneen ñu bari si gis-gis bi. Well, as far as this is not yet approved, it's just a bill that is sent to the National Assembly. Bi nga xam ne it's an independent National Assembly. Bi nga xam ne ñoom dañ fa war a toogal pour réew mi ñoom tam dinañ xool. boo xoolee trend bi ni moo continuer toog nañ fii di wax ne economically we need to improve. Living condition of the Gambian people dañ ko war a yokka. dem nañ ba wax loolu ren bi seer na ñii ñu ne bagage yi maaloog diwlin yooyu seer na. kon tey bu ñu demee ba nguur gi door di consider the most important people ñi nga xam ne dañoo hold positions yoo xam ne they are very critical position nit ñi nag foog ñu bàyyi xel jooji si position ak rôle ak responsibility bi ñu am te amul kenn su ñoom koo xam ne su jeexalee liggéey dafaa nekkaan ordinary citizen like man ak yow boo xam ne mun naa ibbi faamam comme private partnership naka private practice am wala mun naa liggéey si beneen compagnie wala am na retirement boo xam ne su weer bi dee ñu jox ko moom ak njabootam wala am na loo xam ne moo koo aar moom jooj bi su fekkee ne bàyyi na liggéey ba toog ndax kooku am na lu ko xaar su fekkee ne jooj bi tamit ban façon incentive la am bàyyil xel ne tita bi président bi toog sax National Assembly bi muy ministre bi muy man ak yow ak ku mun a doon ku leen di atte mooy jooj bi jooj boobu dafa nit pour comfortable dafa nit total independence dafa nit pour mu comfort pour mu am ko jooj boobu noonu tey am na yenn incentive yoo xam ne suñ ko defut mu sooraan ko moom di same jooj boobu noonu mun naa bu fa génnee nekkaan ordinary citizen dox fekk yow remind nga wala sentence nga somebody life in imprisonment wala sentence nga nit koo xam ne life in naka la tuddati rey nañ ko wala moom mu ngi tëdd si kaso gi wala njabootam mu ngi tëdd si kaso gi ñooñu ñoo responsible posa ngi nit ñooñu ndax ñooñu tamit waruñoo mën a am benn kaaraange boo xam ne réew mi war nañ ko mën a sóoraale pour xam ne ñii nag ay nit lañ te xoolal ñaata ñan la ñoo waxtaanee the number of people that we are talking about ndax mun na sax 20 people ndax mun na sax 25 people boo xam ne Gambians need to understand the type of people that we are discussing ñii ñooy ñi nga xam ne tey ñoom lañ gëm ne ñoo war a toog independently atte ñu dama si section 141 of the constitution mu ngi laa wax na la ne li nga xam ne rek moom mooy provide both optionals and mandatory retirement for serving judges section 141 of our constitution bi nga xam ne try na sax pour jéem a upload leen am lu mu leen jox tuuti am lu mu leen bàyyil ok am na loo xam ne nag dafa xala contradict si waxtaan bi mooy detailed out nit ñi nag dañ gis rek increasement of the salary ñëpp ñuy waxtaan benn topic bi la ñoo discussé lan moo untu bill bi lan moo tax bill bi dem si National Assembly Kurang wax na ko fi mu ne di constitution bi nga xam ne moom lañ sànni woon draft constitution bi foofu lañ ko jëlee bi nga xam ne dañ gëm ne am na ñu taxaw fii ne bill boobu dafa waroon a jàll constitution boobu dafa waroon a jàll te lii yëpp si biir constitution boobu la nekkoon lu tax ñu ko seppi kon lu tax constitution bi waaw because seppi ko dina detail out pour Gambien si understand li nekkoon si constitution boobu tey su fekkoon ne draft constitution boobu noonu passoon na tey ndax lii yëpp dañ ko doon waxtaanee ndax li Gambien si nañ ci am xam-xam bii ak yeneen yoo xam ne mu ngi fa woon léegi suñ dooree di ko pic di ko indi léegi des na si Gambien si ñu make noise
make reactions National Assembly bi nga xam ne moom moo fa toog ñoom tamit ñu waxtaanee loolu tey gis nañ ñu toog ñoo xam ne parti leader mu ne constitution bi fi nekkoon draft constitution bi suñ fa génnee benn clause sax bu demee si National Assembly bi dina forcer ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk si parti bi ne buñ sànni bill boobu noonu pour mu jàll nañ sànni bill bi nañ ko throw at the boss te ñooñu lañ gis tey ñoom ñoo génn di ñaawlu di ñaxtu ne constitution bi naka bill bi di dem si National Assembly bi dañ ko war a throw kon mu ñoo leer ne am na lu xewoon si draft constitution bi loo xam ne there are a lot of ghost clauses yoo xam ne Gambians understanding ko te it has to be very clear balaa ñoo mën a pass that bill yu mel ni yooyu tey génn na léegi man fi ma bëgg a waxee rek mooy lenn laa nanguwu te foog naa ne National Assembly members nañ ko bàyyi xel mooy after bu nga xamee ne jooj bi nekkatut fa wala for exemple gaañu na jabaram ñu war ko fay mu continuer ay yooyu moom yaakaar naa ne war nañ si mën a taxaw seet waaye dama ne jooje si tamit number of people bi ñoo waxtaanee nii ñaata nit la ñuy waxtaanee ba mu tax mu indi coow lu du jeex National Assembly over 50 something of them ñu increase seen salary bi ñaata doctors time boobu noonu doctors yi bi ñu indee seen increment of salary doctors yi gerew the same people ñoom ñoo jógoon ne dañoo back doctors yi dañ leen war a yokkal seen salary ñu politicalize ko make noise yëngal dëkk bi su ko indi ay hypocrisie game yoo xam ne ñu ne waaw bi teachers si gerewee ñoom ñoo jógaat ne ñooñu dañ leen war a yokkal seen salary ñooñu parce que ñooñu nangam bi noo si jógee the same thing ñeneen ñu ngi taxaw fële soldaar yi dañ leen war a yokkal. Are we trying not to contradict ourselves here? yow mun ngaa bañal paate lii nangul demba lii kumba am ndey kumba amul ndey man dama foog ne su ñoo waxtaan xaas réew na nit ñi génn mbiri politique pare pour capitalize on issues ba pare frame ko very bad dama ne su fekkee ne George si they are entitled pour ñu bàyyee leen ñu yokkal leen seen dundin waxuma salary kese mooy seen dundin ñu frame ko because dégg nga gars yi ñu ngi try pour naka di wax affaire yi ne salary yooyu bokk si waaye seen dundin moom lañ try pour bugg a rafetal jooj yooyu ñooñu nag ñoom la Sheriffo Sonko yaakaar ñoom laa yaakaar man ñoom nga yaakaar ñu totally independent si liggéey bi ñoo def amuñ si loolu de ñu mun a def seen liggéey bi si niñ ko waree bu xam ne bu fa Sheriffo dawee dem keneen daw fa dem ñu àtte leen si yoon ëllëg ñoom ñu am seen safety am seen security mun a toog si réew dunda kooku noonu tamit bu jeexalee liggéey bàyyil xel ne mun ta nekkaat mun ta dem liggéeyaat si beneen compagnie mun ta defaat leneen ñooñu mun amuñ entitlement yooyu soo yooyu tamit foog ñu nit ñuy sooraale ko bàyyi ko xel waaye detail dañ ko war a detail aw tamit pour constitution bi mu gën a leer pour Gambien si tam gën a xam lan moo nekk si biir jërëjëf Sheriffo ñëwal ci gis nga waxtaan wi seetaan nga ak askan wi seen réaction dégg nga Keksaane moom tamit lim ci wax muy jëm ci li nga xam mooy judicial officers bill bi ak nu mu koy waxee tuddee nañ ko nu ne whatever luñ ci wax rek mooy dañ bëgg a yokk payooruk ñi nekk ci wàllu yoon ban gis-gis jàngat nga ci am Sheriffo 5 minutes nga am nag. yeah anyway kontaan naa trop Gambie. yes. sama waa yi time mu ma wax dama noppi. non moom yow waxal rek dina noppi. waaw ok because first of all Matar doesn't understand issues. moom mu ngi wax ne affaire constitution bi. bu ees bi mu ne si boobu lañ jëlee bii Matar dem fa nga wax waaw non bàyyi ko rek mu wax su waxee alaaji déggul rek am nga amin xam nga moom 5 minutes la am soo ko introduire ma bro daf ko suma bro daf ko waxoon yow nga ñëw try to put blame on people Matar loolu is complete misleading this is an act. This act, they are getting this act from the 1997 Constitution. It's the act. National Assembly wala yow? No, this one is a judicial act. Okay. It's not. I mean, this bill is a judicial act. Okay. The 1997 Constitution is what is working right No, yes, no. What I'm saying is, mom, luma wax ne mune, dinjel bi from the new. No déggu rek déggu dama la bëgg nga on yow yaa nekk di wax fi nga ne non yow yaa nekk Matar nit ñu laa dégga bàyyi ko mu wax rek su waxee li war xam ne man si 97 lay wax ok man puutal naa bàyyi ko Sheriffo te suñu mic bi noo koy def nii non
dafa lif noonu. yow tamit Matar bàyyil Sirifo mu mën a wax nag 5 minutes la am bu ko interrupt tamit. am nga sama waa ji bu bàyyi ma wax. moom nit yi dégg nañ ko. moom mu ne this new constitution bi people were against the new constitution bi moom moo nekk di ko wax fii. draft constitution amul draft constitution bi loolu la wax mu ne draft constitution bi. mu ne bii si draft constitution bi leen ko jëlee ma ne ko loolu fenn na loolu amut. loolu amut Matar loolu amut si 1997 constitution you yourself here you mention a section in 1997 constitution. You yourself you mention a section from there. The constitution approved in the House of Parliament. Is that the case? No. He is trying to justify appointing Akawasamanango. We are not talking about that draft constitution. We are talking about that. We are talking about what is happening right now. Why taking us back? No. Why taking us back? And in fact, saying that draft logo. This is not from the draft. This is from the section you read. But Garmi. Yes. Matar, let him go and read very well. This bill, nobody can do can fee. It's about increment of the judicial officers, whatever they are having. It's about that. The summary of the bill. No, at the end of Garmi, Sirifo is finding himself in a difficult situation. Okay. Because Sirifo's party, they are saying that they wholly agree with the new constitution. Yes. And I am saying that the judges' compensation is from the new constitution. The idea to increase judges and give them special treatment is in the new constitution. How much, whether the details, because they refuse to reveal the details of this bill. Right? Yeah. Compared to the details in the new constitution, that one people know. While Luneka, Bini guy revealing ko. So, but your party support the constitution, the new constitution. Yes. So, if this thing is from the new constitution, draft constitution, then you see why I am listening. The point I'm coming is that in principle, for me, what I am against is the draft constitution. Let them bring it. And let us argue as Gambians. Those things that we agree on, we pass them. Those things we don't agree on, we leave them. Even Senegal, I'm on second round before term limit, isn't it? Yes. So a constitution you pass what you agree on, what the country agrees on. What we don't agree, we don't. So now that the situation is here, if this is from the BC new constitution bill, they you support everything from the new constitution, then you should support this bill. For me, I have a problem with any bill that is going to cause more inflation. Tell us which section from the draft constitution, which section did they draft this from? No, but no. Let's stop misleading people. Let's stop misleading people here. We are talking about Alaji, this bill. Look. This me ya longo wala no, I'm not giving you. No, but I'm not. No. Which section? Yes, it's on Teleco. George's bill of a new constitution or kono. Tell me which section. Section. No, I am talking about the draft. Okay, sorry. Matar. Matar, you people are the one bringing the draft issue. No. You don't want to talk about that. Because you don't want to you don't want to argue on that. You know what? You cannot what did your party leader say? Games to manipulate the minds what did your party leader say, Sirifo? We are talking about this bill. We are talking about 1997 constitution. And let's talk about the 1997 constitution. So, this is the most important thing here. You cannot bring the new draft, which is not before the parliament here. You want to confuse Gambian people. Yes. What is clear is this. This bill is about increment
of judges' salary. Okay. Not salary. If you go into look everything about the judges. Thank you. I understand. Everything about their allowances and everything. And in fact, let me tell you something. Because if you go, it's not like automatically the members of the parliament are the one who are going to increase the salary. No. That's automatic. Everybody know that. Sirifo. We know that the National Assembly is not the one increasing. This is a bill. No, because problem mooy why obstruct nga ma bi ma wax di I don't obstruct you. Because mi nekata atol lefta ka mol le filindi so ni mol nata kala filibante yani ka ko ndi gamen kolma alka balang alka lefta ko look Matar, I'm not those people. Matar, I've been to media before you. So you understand that one. Okay, songa men fo jawol ibe la moy lale le men long nafo at the end of it men fo le yafo. No problem. If you look at the summary of this bill, the summary of this bill, I attend the if you go to the summary of the bill, the summary of the bill, I can maintain the whole of il left a judiciary, judiciary full support. That's what the summary is talking about. They can be fully independent. That is what exactly. That is the main. Let me read it here. I just want to read it directly from the bill. It's here. Sorry, 1 minute, Garmi. Just 1 minute. Wow. I don't want to mislead people because you don't read nothing here. You don't read nothing here. I read all this. Garmi, the objective and the reason. Is this bill will seek to address the issues of inadequate remuneration for judges in the Gambia. Which fails to attract experience. Which fails to attract experienced lawyers for the bench for private practice. Inadequate remuneration. Yes. But that was the issue in the draft constitution. No, but listen. I mean, inadequate remuneration of judges. Alaji. We are not talking about. Madam, Alaji. We are not talking about the draft constitution here. The draft constitution is not before the parliament. We are talking about this bill. No. Let's talk about this bill. Okay, so no. Let's talk about this bill. Let's talk about your analysis. So near below in fact, not from the parliament, it has to go through Judiciary Commission. Okay. So that Judiciary Commission are the people they are going to determine the amount of money or the amount of money they will be given to these judicial officers, allowance moving allowance travel allowance and other allowances in the commission. Retirement, pensions, you understand, and some of the things they need. So it's like they bring an empty bill, they bring an open bill, and this open belonging, in a way, so that so the moment the belonging approved on sign, say by now the commissions they have the right or they have the privilege to give any amount or to allocate any amount of money they want to allocate to the people. This is what one needs to understand. Okay. So this is the point here. Yeah. Well, at now, we have the Gambians. And the bill in Kono. If you look at the bill, the economic situation of the country. When those commissioners, the bill is now advising the commissioners. Now, when they are making the salary or the allowance amount, let the commissioners let them consider the economic status of the country. Okay. But who, after approving the bill already, who is there to tell them, do this? They can give any amount of money they want to pay these people. No, so it will still come to every budget. Will still come to Parliament on a yearly basis. No. Every budget will still come to Parliament for approval. Yes. You need to understand that one. But what the bill is saying, after this bill is approved, and the commission started the commission is going to give it to the president, not to the parliament. The bill is stated clearly. Okay. After when the bill is approved, and they set up a judicial service commission, and the judicial service commission is the body mayor longo, they are going to determine the amount of allowances or salary or whatever opportunity or whatever these people need. After that determination, they are going to pass it to the president for approval. Thank you.
Thank you, So because already the parliament has approved the bill. Okay, thank you. This is what you need to understand. Thank you, But it's the same thing. What is the difference in the draft constitution? You know, what I'm saying, come on, boy. You finish. You know, I want to tell them, let me help them, let me come back to the draft constitution. Yes. Alaji, our stand is this, listen, rek, as our party, we believe this code, the draft constitution of work, is the voice of the Gambian people. Because when they were making the draft constitution, what they did, they went throughout the country. They even went to the diaspora, and they asked Gambian people what do they need in the draft. The draft union did that, and they send the draft to Gambian people to check what they want to. We can change the they want. Gambian will level some of the changes and what they can do, they did it. The draft union somebody to the parliament. Our party, our belief is this code. The draft has to be passed. Okay. Draft union pass and it goes to the referendum. If Gambian listen. We believe this. Our belief. No. Yes, I believe her. Let me tell you something. It has to be passed with no changes. Our belief is this: the draft. Yes. The voice of the Gambian people at the time. Yes. The voice of the Gambian people. Yes. We still believe that the same constitutional that should be passed by the parliament. Yes. Okay. That is our belief. That's why. Ndeko. Okay. Ndeko nyimbilonyi. Ala idea to increase judges. Okay. And to say that judges' remuneration is not enough is inspired by the draft constitution. So say near draft constitution nati iteko draft constitution ani clause clean tabolaje ndeko judges clause in the draft constitution. I will question it if the compensation does not tally with doctors, nurses, and teachers and policemen. Okay. So nteka wale point. So wana nteko ko draft constitution. Every clause must pass as it is. No, I argue that every clause must be argued in the draft constitution. Every clause in the draft constitution must be challenged. Yeah. And then when we agree, that's why there is a parliament to pass a judgment, and that is why there is a referendum. Those clauses that we agree on, we pass them. Okay. Those ones we don't agree on, we leave them. Okay. We all agree there should be 50 plus 1. So, isn't it? Wait a minute. We all agree. I'm coming. One land follow. Ya dam ko ton ki su wax ma wax nga pare mu wax okay, very simple. Allow him to land then. Allow him to land. So I'm your guest today. Yes. No, you are not a guest today. You da nga ñëwaat delu wat nga fi wala nante ko garmi lool motax mané draft constitution bi suñ ko indé ci parliament bi clause by clause lañ ko wara xolé duñ mëna wax né the whole 100% must pass with no changes. That's not reasonable. Why? Because I will say clause number 1, judge's salary must increase by 100%. When you are increasing teacher's salary only by 10-20% every year, I will challenge it. So that clause, if it is challenged, if there is a disagreement in parliament, it should be dropped. If there is an unanimous agreement, we pass it. 50 plus 1. Every Gambian agrees, and I believe every party agrees. Okay. It should pass. Isn't it? Then there are other clauses which we will argue, and then we will disagree. We can wait for a later date. But if we say everything must pass, because everything must agree, even inside your party, Allah party fankono, more better agree on every clause in the constitution. Okay, that's indoctrination. That is not possible. Okay. Why you tontu ko 1 minute mata dafa ñew, please. Just 1 minute. No, why just 1 minute? Matar mom mu ne waxuta yow mu dafa wax ak Gambians. Why you just 1 minute? Nga tontu mo. Waaw am nga luma bëgg wax ak Alaaji luma wax fii nii ñun this is our policy or this is our principle. Okay. Ñun as UDP we believe that
The draft constitution is the voice of the Gambian people. Okay. And the voice of the Gambian people should always be determined by the Gambian people. The judicial part. Understand? No, the good. You hear the voice of the Gambian people just now on TV. Alaji, it's very simple. Alaji, you know, one thing you need to understand here. Our belief is this. The draft constitution should come to the parliament the way exactly the Gambian people, the way they drafted. This is our belief. Okay. This is our belief. When it comes to the parliament now, you understand, let it go to the referendum. Whatever Gambian people doesn't want in it, let them remove it. There is no problem. Whatever Gambian, no, listen. No, it was dropped by the Gambian people. It was dropped by the Gambian people. It was dropped by the Gambian people. You need to understand this one. And it is Gambian people. No, listen. Can the parliament not make changes? Let me tell you something. Should not make changes? They can make changes. Yeah, okay. So, but no, the parliament can make changes. But I am saying our party, what we believe is this. The draft constitution, the way it was drafted, that the same way it should go to the parliament, whatever changes is going to be happening there, it should be the stand of the Gambian people. Okay, thank you. And the voice of the Gambian people. Thank you. Whatever is going to benefit the Gambian people, that is our stand, and we will stand by the Gambian people. No amount of your word or no amount of your politicking is going to make us to change our mind. Thank you, Draft constitution is not a Bible, it's not a Quran. Yeah. Thank you. So, kii maa ngi ñëw si yow Matar dama wax Khady ubbil ma line si ndax seen time pour ñu ubbi call si jot na call si lañ bokk yéen ñu ñuy seetaan xaaral dama yow laay jox suma pare waaye dama ubbi line si. déedéet soo joxee Matar damaa jóg de bala nga ubbi line. Sirifo man maa nekk di modérateur man maay xool programme bi nu mu war a demee mu demee ko noppil rek yow wax nga ba pare. so maa ngi ubbi call si nga ma jox. after this guy speak for 5 minutes. Sirifo da nga nekkoon di tontu kii yow wax nga sa 5 minutes ba pare kii ma waroon a wax soo dama la may 1 minute pour nga tontu ko. waaw Sirifo fii nu ma demee mooy su fekkee when it's your time I will give you 5 minutes. so I spoke my 5 minutes already. waaw yow nga wax 8 minutes nga ma wax 5 minutes this is the time let me show you this 8 minutes. man ma wax kii wax. xaaral so yéen ñuy call mën ngeen ñu call ci 23 213 yéen ñuy seetaan ci ay radio di ñu déglu ci ay radio 105.5 mën ngeen ñu call ndomba bi moo nekk noonu 23 213 yéen ñuy seetaan tamit gis ngeen ko moo nekk noonu su call duggee rek kuy wax ngir yàlla nga may ma jël call parce que seen crédit la ñoo use di ñu call please ñu respect tamit suñ ñu ñoo seetaan suñu audience yi ak suñu téléspectateurs yi please Matar ñëwal. dama waxoon ne section 141 of the constitution provide for both optional and mandatory retirement of serving judges. ma ñëwaat the needs for an independent Gambian judiciary. Section 141(2)(a) provides that a judge may retire after attaining the age of 65 years, while Section 141(2)(b) makes it mandatory upon a judge. 1997. Okay. ma ñëw si li nga xam ne mooy li ñu ag yu ñun ñëpp fii. man li ma wax dafa clair ne. this bill is trying to mu ngay ñëw daal comme si olof li ma ko bëgg a wax mooy sangu jooj yi. rafetal leen solal leen seen doxalin seen dundin ñu yokk ko. waaw ñoŋal ko. loolu moo leen tax a jóg. this is the same bill that in our bi nga xam ne moom lañ paak nii. muy 1990 naka la tuddati 2021 draft constitution bi. ñu jël suñu fausse call Thierno Diallo mu ngi ñuy koolee ba Jamba Njeri Thierno Diallo ñu ngi lay nuyu di la dalal ci sunu réew di la bàyyi nga joxe sa xalaat wala sa gis-gis ci topic bi. lu ndaw rek laa bëggoon a contribute. ok. affaire baa ngi interesting waaye mënuñoo dégg. lu tax mënu leen dégg. because mënu leen a mayante pour ñu mun a dégg. ku nekk ak kàddu bu ma wax pour ñu mën see gis ñu ci. dégg ngeen. loolu rek mooy suma problème right now because bëgg na ñoo follow. but xëccoo baa ngi am mel ni right now ne mënuñoo xam kan la ñoo déglu ak luñ see njëriñu. jërëjëf loolu rek la ñoo ñaan you know. we apologize for that. right. jërëjëf Thierno jërëjëf gis ngeen kii mu leen call ngir xaaral rek Matar non xaaral ngir yàlla dimbale waaw non we are not going parce que ñi tamit dañ important Matar because of these people ñu ngi fi da nga xaar ma wax non Matar nag programme maa ko nekk di moderate man may xal déglul Sirifo listen ñii ñoo nekk di seetaan te ñi ñoo tax ñu nekk fi soo ñoom bu ñu koolee dañuy jox seen feedback we must address this please ñun ñëpp ay mature people leen ñu nekk fii kay nañ mayante ñu waxtaan Matar li ma bëgg a wax mooy li ma bëgg a wax mooy this platform
it's a debating platform. nit ñi ñu dégluwante debate faaw ñu dégluwante dama laaj ba pare di ma kale. non li nga wax ni laajuma la ko what you are saying laajuma la li nga wax ni Matar Sheriffo Sonko just listen rek li nga wax ni man laajuma la ko booy Matar li tax argument di am mooy ku mel ni Sheriffo daf de mislead Gambian si yow doo ko déglu su fekkee dafa mislead Gambian si li moo wax tegul ko si nga déglu ko su paree nga wax nga déglu ko soo paree nga leeral Matar nga déglu ko su paree nga wax Gambian si pour ñu déglu dama ne su paree nga wax yow ñu mel ni ñoom ñooy nax Gambian si di leen pousse si coow gëmuñ lu ñuy wax draft constitution bi di same article bi ñuy waxtaanee nii increasing the judiciary seen welfare is there te ñoom dañ taxaw fii with their party leader make it very clear ne Gambian si anything benn article benn word bi ñu ko génnee si draft constitution bi su ngeen ko indee si National Assembly bi he is going to make sure that the people that they are under his authority they will throw that bill out loolu la ñuy waxtaan ak yéen ñun ñu ne bill bi nañ ko scrutinize parce que nag am na lu desal leer si Gambian si waaye man li ma nangu man as a Gambian mooy judge si ñu ñuy waxtaanee nii there are very small number of them su fekkee ne mut nañ 25 mais bi 30 si lañ am seen welfare lañ bëgg a yokk judges yooyu ñoo amee yow sa doxalin ñoo la war a atte ñoo ma war a atte ñoo war a atte ñëpp seen security seen welfare should be well considered waaye that doesn't mean ne ànd naa si bill bi yëpp thank you Omar Sarr ñu ngi lay dalal ci sunu réew bàyyi la nga wax sa xalaat wala sa gis-gis ci topic bu ñuy waxtaanee tey. waaw ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare ñu ngi lay fay. am na solo trop. jërëjëf. bon man leen rek la pour le moment mooy Gambia right now nii war nañoo ut new système bu bees tey tamit ci ndaw ñi la war a commencé. because of ñi fi nekkoon dëgg la ku nekk bay nga sa war bon bay still Gambia mu ngi taxaw ba tey so man parce que yéen ñu nekk foofu yéen ñu xam naa ne ñun moom génnuñ puusuñ seen ñu ngi Gambia bon yéen ku nekk xam na yàlla baaxee na la génn nga réew mi dem nga si yeneen réew gis nga yeneen réew yi naka lañ développé naka lañ advancé and Gambia naka la toll kon yéen da ngeen a war a jël good responsibility ngir Gambia génn situation yi mu nekk ni defe naa li ngeen di waxtaan ci constitution bi honorable Halifa Sallah dafa waxoon leer na tàng but Gambien si su gën a xamul lan mooy seen problème man na day wax suma gars yi ne leen amul lu Ousmane Sonko teg in Sénégal sa Halifa Sallah tegul ko indi Gambia but ñun di déglu ku nekk outside moo ñu gënal sax di déglu suñu waa dëkk ñun dañ am big problème dañ war a defaraat suñu jikko bi dañ war a defaraat xam nga ñu nekk di doxalee si wàllu politique su ñu jël traite génne ko fële ñu jël dëgg teg ko su parce que dëgg rek mooy mujj te mooy njëkk mooy mujj because of loolu even Sénégal war nañu yoon nañu dëgg rek mooy njëkk te mooy mujj ñu sànga su tey tamit di wax rek xam nga ndaw ñi nañ taxa seen fit wala ñu teg dëgg ñu xam nga jéem a teg ko fa xam ne dëgg ñoom rek ñoo mën a yóbbu réew mi ci kanam thank you Omar parce que réew mi seen réew la thank you Omar Sarr thank you thank you Matar am nga jeexal because waaw man fi ma daanale rek mooy li ñoo waxtaanee muy mbiri bill bi dafa important trop moo tax Gambien si through the National Assembly man maa ngay gërëm fifth legislative bi nga xam ne dañ throw di draft constitution out pour Gambien si ñu xàmmee understand lan mooy reason bi li mel ni lii yëpp si la bokka waaye dama ne it is not bad suñ doomi Gambien si nga xam ne doomi Gambien lañ tey it's very difficult pour nga am judge ñi nga xam ne they will sacrifice and be in this position of a judge it's very difficult in this country because lu detail out si judge bi tey judge boobu noonu Garmi su wàccee liggéey suñ ko dàqoon liggéey tey mënut a nekk businessman judge boobu tey mënut a dem liggéey si beneen compagnie judge boobu tey mënut a liggéey si beneen institution government mënu ko jëlaat mu nekk liggéeykat kon judge boobu noonu welfare am is important pour ñu protect ko kooku am na ay njaboot tey kooku noonu tey bu fa jógee njabootam gi am luñ mën a dundee amul retirement nañ ma indil foofu jooju amul retirement kenn du leen fay retirement bu weer bi dee buñ fa jeexee so it's important ñu sore ñu bàyyi ma jël kóolóol bi ba pare maa ngi ñëw su ma paree rek si yow laa ñëw Amadou bàyyi ma jël Amadou ñëw si Sheriffo Amadou maa ngi lay nuyu ñu ngi lay dalal si suñu réew nga wax sa xalaat ci suñu topp naa def Amadou Gassama yes naa def maa ngi fi yow noo def
ma naka liggéey yàlla ci kawam. waaw ñu ngi ci kawam jërëjëf da nga bëgg a continuer ci ok waaw man si Matar laa bëgg a ñëw si Matar. waaw ñëwal mu ngi nii mu ngi lay déglu. Matar li yow mooy. Matar moom dama foog ne moom UDP problème am la. because always last week moom moo kii sa MC Cham the same problem la moo MC Cham Matar always he cut attack UDP li ko siri foofu mooy dëgga this constitution bi ñu 1997 constitution bi foofu lañ ko jëlee. understand nga moom mu ngi wax condition boo xam ne ñu amul. understand nga loolu moom lu ma wax li ko siri foofu mooy dëgga les conditions bi 1997 condition bii nii bu ñëw wax nii boobu la ñu wax ne dañoo yokk a judiciary seen fay ak seen allowance everything so foo mu déglu siri foofu bu ñu ko expliqué mu déglu waaye Matar dafa mel dafa am angry about UDP moom always su ñëwee si plateforme dama ko dee seetlu moom UDP rek. it's always attacking UDP rek. understand dëgg bi ñun ñëpp a ko moom suñu gisee dëgg ak loo bëgg a nguur lu am waxal di ci dëgg nit yi léegi duñ dox nit yi xam ne lu eew caakuma la léegi fu mu toll yow daa ngay wax dundi nit yi da nga ko war a pour wàññi nit yi fu mu ne nii luwaas bakatulaay sa kaas pawa yëpp mu ngi yokku dëkk bi nit yi ñu ngi sonna ñu ngi taaj everything fo jërëjëf Sirifo noppi jërëjëf Sirifo am nga 2 minutes balaa maa dem si kurang because we are running out of time so respectal time bi rek ngir yàlla 2 minutes rek laa la jox. please waaw mën ngaa def loolu Sirifo si panéliste nga léegi fii nekkuloo fi guest bi waaw mën ngaa def loolu acca ñëwal waa Sirifo waxal. anyway man lu may wax fii mooy ne dama bëgg a nit di understand something. waaw we are not against the judges. me I am not against the judicial officers. okay but ñun lu ñoo wax mooy ne bill boo am na dafaa ñëw si parliament bi any act it has to be very clear to the Gambian people. It has to be detailed to the Gambian people. Because if it's not detailed, didn't go approve, and when it's approved at the end of it, you understand, whatever they want to do, that's what they will do. So we are saying that, we believe in every sector of this, every sector in this country need to be rewarded. Every sector. The nurses, police, security, army, understand, wherever. But it has to be done in a way which is compatible to our economy. This is one of the most important things. And then, Alaji, lumo pam fi, Matar lumo pam fi. No, negundi work affair at the draft constitution. We are talking about the 1997 constitution. Okay. So when they are telling me, okay, this thing we are against is in the draft constitution, and we are in support of the draft constitution, that would never make me to change my mind that we are against the draft constitution. Because the draft constitution, it was drafted by the Gambian people. But again, this new judges bill, the Minister of Justice need to come out and explain it to Gambian people in details. And in fact, the draft need to be properly scrutinized for the best important, for the interest of the Gambian people. Because it's our right for them to inform us exactly what the bill is for. Thank you. So, and then judges do have retirement. Wow. And I am telling you, some of these things they are demanding, already some of the judges are benefiting from it. Thank you. I can tell you for free. Okay, right now, I am telling you, as we are speaking. No, listen, Madam, let me tell you something. As we are speaking right now, some of the judges are already benefiting from some of these things we are saying. Thank you. And then, so let me say, Bill. Wow, okay, after this, what? Ousmane Sambou maa ngi lay nuyu ñu ngi lay dalal si programme bi sunu réew. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam da nga bëggoon joxe sa contribution ci programme bi tey. waaw. tey programme bi am na solo ñu ngi lay nuyu bu baax. yow rek la ñuy déglu. dëgg man lu ma wax rek mooy ne ñëpp am solo kenn ku nekk ku liggéey si gouvernement am nga solo. jërëjëf. waaw jooja boobu noonu ku nekk di liggéey ñun ñoo koy gaat sécurité men jooja buy liggéey loolu di judges and the like sécurité ñëwee naa gaat sécurité boobu noonu su amee tolof nag moom den amul families time bi ni all payment mu ngi am sécurité yaa fa ñeneen ñi they cannot have peace money and they are family men and they are security they are both day and night they cannot sleep they are mounting duties so dëgg doy na waar so nañu wax si jafe-jafe yi ak dundu bu jafe bi dépense ñu ngi ni we cannot have it fish money end of month you have less than $4,000 a salary and you are a serviceman. You have gotten somebody whom you know is maybe more important than you, and we are all Gambians. Let's call it a spade. That judge that you are fighting for also is having a family, or likewise the security man having a family.
Definitely. So what I mean, I'm not sure why you don't want to tell me about interesting, you know. Okay, thank you, Usman. Yeah, bro. Thank you so much, sir. No, your time is finished. Garme, it's two against one. You have to leave me to talk. Nobody's No, So, if you look at the performance of judicial officers in this country, judges also, the performance is very poor. The performance is very poor. We have to be frank. The amount of cases right now lying down, you know how many people are lying down in that mile too? They are not been, sent cases here. Almost 1 year, 2 years, 3 years, they are in remand. So if they have to bring some of this, if they have to create some of these opportunities for these judges, there should be a paper policies also how they are going to do their judgment. Understand that? So no, and let me tell you something. Let me tell you something. This draft constitution, this draft constitution which they are agency now, this draft constitution have catered for all the sectors. But because the problem is UDP. Alaji, mom is anti-UDP. Matar is anti-UDP. Alaji, we are oppositions, boy. Thank you. Let's challenge the government. But opposition challenging another opposition. So let me take my last call. Opposition without no policy. Opposition without no policy. Pedo-wise. Yeah, sama last caller bi because time jeex na ma ñew ci kurang nga jeexal programme bi suñu last caller tour bi naka la sax Ibrahima Touré da nga bëgg joxe sa xalaat ci topic bi yow ya nekk suñu last caller tay waaw jërëjëf waay waaw man de leen la laajte because seen topic bi am na solo trop jërëjëf waaye man dama mënta xam Gambia ndax den ñun seen bopp den jàppalante wut wala naka la fi réew de because soo bàyyi xel Gambia allo ma ñu ngi lay déglu yow rek lañu dégg waaw because soo seetee tey réew mi nu moo demee nii soo nogee ñu naan yut si liggéey te yut si right now ñu mel ni man de duma lay ñëpp a nga liggéey de waaye bëri na ñuy liggéey de waaye tey nga Gambien mu jàppale foreigner sax mu ëpp solo mu jàppale Gambie moromi Gambianam understand nga waaw ñu ngi lay dégg because xam nga seen topic bi man every time dama def follow seen programme waaye dama bàyyi xel ne always suñ dee wax dañ dee fàtte ne am na xale yu nga xam ne nit neen liggéey pour si dëkk bi waaye lan la si government bi jël ban step la si war a jël si xale yu nga xam ne ñu ngi war a liggéey xam ne jànguñ school métier lañ yaakaar maçon banque fii mécanique banque fii électricien banque fii ñun ñëpp a ngi si under government waaye tey ñun lan lañu bu government war a mën a planal ñun pour suñu ëllëg because nekkul di ñuy fay salary am na solo léegi loolu lay laajte fekkee mun waaye government ñi ngay am ñi nga xam ne ñi ngay déglu ñi may xalaat daal si wax ju gàtt la because time bi ngay dem already waaye loolu laa bëggoon daal fekkee mun nañu see may xalaat daal jërëjëf Ibrahima so monsieur Kurang Garmi naka Sirifo mu ngi wax mu ne man lu ma parang waaw te xam naa lu tax moom mu ngi bañ ñu nettali affaire yi pass the whole constitution, don't change anything, or we will back out. No, Sirifo, you have to listen. Sirifo, you have to listen. Let me come in. Just continue. So why the reason why? Sirifo, allow him to continue. No, why? Dafa affect kii. Just continue. Let me finish my thing. So. No, why hanga nak Sirifo? Why harabam pare? Bumawa. Kabribe diamo la man diamo. No, hanga Sirifo, you are not fair. Sirifo, no. Man, he's scared. You are not going to dictate me. Time you are scared. You are scared. But Mom, he's saying you are scared for me to talk. Sirifo, he knows what I want to say. He's very scared what I want to say. And what I want to say is that at the time in 2018, when we were discussing whether to start the commission to bring a draft constitution, the PDOIS parliament members came out and said that, look, the parliament can do a piece-by-piece introduction of changes in the constitution, amendments in the constitution. Let us change those amendments. Bo hamne parliament amna dole pour change ko. Ñu bay yo hamne they are entrenched clauses. Do it piece by piece. Mom, at that time,
At that time, his party was the majority. So he knows where I am coming. No, let us go and write a new constitution and bring the whole constitution. But you know what? Gaisen Party B is a party of lawyers, isn't it? So in a case, you see a group of lawyers. So what the inefficiency about the judiciary. You understand? He's reminding us about the inefficiency of the bureaucracy. That happened in 1994 when they could not pay. The bureaucracy could not pay the soldiers who went and served in Ecomog in Liberia. Some were killed, some were injured seriously. When they came, they demonstrated, they dismissed some. They jailed some. A lot of the people in that bureaucracy are still in his party. They are in his party. They know. So what we are telling you here is that it's not only the judges that are important. You have a whole constitution. Why should constitution be written by a group of people? Yes, they consulted us. Most of them are lawyers. But we feel that it has something, munge omba. Lo hamne, judges' compensation is not favorable to some of us. But we cannot also avoid the fact that the constitution be, the faneka document bo hamne, the fa omba, te nekut Quran, it's not Hadith Buhari, it's not the Bible, it can be changed. Okay. And who is going to change it? We ask the executive to change it. And what do we need in this country? What Halifa and Sidia said at the beginning. Piece by piece. Clause by clause. That is what is reasonable. Why kepa ko hamne ngane? Bring the whole document. Like a Quran, like a Buhari, Sahih Buhari, like the Bible. Bring the whole thing or nothing. Amna lumo noba. They are hiding something. Yeah. No, Sirifo. You're hiding something. Thank you. Yes. Thank you, Matar. Thank you, Sherifo. Thank you. No. Time dafa jeex tak aja muy ñëw. Next Wednesday ñu ko no. Boy xajut fi Matar, xajut fi gis nga dafa am Matar. Please 1 minute. Dafa am lu ma ko leeral. Dafa Adama ñëw rek bala ala ñu ko. Suma ñëwee mu ñëw rek. You just responded. Lima explain mooy it is very important yéen ñu ñëw déglu pour ngeen understand ne jox nañ leen cër bu ngeen moom li kaw mooy panel bi dum dee tàngee moo dee waral argument si dee happen because li xew mooy ñoom ci liñ dee bëgg a teg si table bi pour gëmloo ko Gambian si mooy yi fi jogal ma toog comme nguur gi fi nekk bëgguñ ko lépp loo xam ne nguur gi def na ko duñ ko dee calculer sax de xamuñ ne démb ñoom dañ waxoon waaw si this bill bi ñu waxtaanee tey ñu ne déedéet because gis nañ Gambian si coow ne because price bi yokku na fi la xari jaar loolu du dëgg muy constitution lu ma bëgg a wax ñoom dañ ne déedéet to it thank you you have 1 minute so Gambian si ñii am nga maayo noppi ngay wax Matar Sirifo waxal 1 minute nga am de waaw léegi am nga Matar noppil nag ok thank you Matar thank you moom lañ am si fifth legislative bi Sirifo waxal amul benn time limit lépp lu ñu waxtaanee tey mënoon nañu ko change démb waaw kii xamul loolu waaw am nga jana Matar ok thank you Sirifo thank you Matar thank you Mamadou Kourang yéen ñu rossiran thank you so much ñu ngi leen di dig daje àllarba bari di ñëw bu ci yàlla àndee sunu réew ñu ngi jégalu bu baax a baax nag si lii ndax ay macoot nit la ñoo xam ne mi ngi noonu waaye ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp ci seetaan bi yéen ñu bëggoon a kool te kool leen maa ngi leen di jégalu bu baax ci dugg bi jërë ngeen jëf ba àllarba bari di ñëw incha allah aja ak artistes yi incha allah